Laplace transformer illustrative examples. Example 1. Find Laplace transform of f of t where f of t is when t vary from 0 to 4. That time f of t value is t. When t is greater than 4, that time f of t value is 5. So first write down the formula for Laplace transformer. Laplace transformer to formula first ಬರಿಬೇಕು. Laplace transform of f of t equal to integral of 0 to infinity e power of minus st f of t into dt. Next, Laplace transform of f of t equal to first interval is 0 to 4. That time output is t. Okay, this is f of t is the function of t, is output is t. Okay, first once draw the sketch. x-axis ನಲ್ಲಿ t ಬರೀರಿ, y-axis ಅಲ್ಲಿ f of t. So when t is 0 to 4, that time output f of t is t ಆಗತ್ತೆ, ರೈತಲ್ಲ, this is t. Next, greater than 4 means 4 to infinity. That time output is constant 5. This is 5. Okay, t, this one is the amplitude is 5. Output is 5. So first interval is 0 to 4. That time f of t value is t. Okay, first integration ಗೆ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. 0 to 4 e power of minus st f of t into dt plus integral of second interval is 4 to infinity e power of minus st f of t into dt. Next, after that, using the relevant f of t in the integrals. ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇಂಟರ್ವಲ್ದು ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಎಫ್ ಆಫ್ ಟಿದು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆನ್ಸ್ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಡೇಟಾ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಟಿ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಲ್ಯಾಪ್ಲಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಟಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇಸ್ 0 to 4 e power of minus st ಎಫ್ ಆಫ್ ಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟಿ. ಸೊ 0 to 4 ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಟಿ. ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಹಿಯರ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಟಿ and dt plus integral of 4 to infinity e power of minus st f of t value when 4 interval t vary from 4 to infinity, that time f of t value is 5. Write down here, then dt. Next, so here f of t is polynomial. Polynomial ಬಂದರೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಯೂಸಿಂಗ್ ಬರ್ನೋಲ್ಸ್ ರೂಲ್, ಬರ್ನೋಲ್ಸ್ ಜನರಲೈಸ್ಡ್ ರೂಲ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಬೈ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ಸಿಗೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿರೋದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆ್ಯಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ಲೇಸ್. ಟಿ ಇ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಸ್ ಟಿ ಡಿ ಟಿ, 5 is constant, take outside, integral of 4 to infinity e power of minus st dt. Using Bernoulli's generalized rule for the first term in RHS, this is the RHS, we have LHS as it is equal to Bernoulli's generalized rule ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ first function, this is first function as it is ಹಾಗೆ ಬರೀಬೇಕು. Take integral of the second function. Integral of e power of minus st means integral of e power of minus st is e power of minus st divided by minus s. Okay. Next, minus first function ಗೆ take differentiation. Differentiation of the first function t with respect to t. So that is 1. So take integration again. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. e power of minus st divided by minus s ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ, again one more minus s. Minus s into 1 minus s is minus s whole square. Next, apply the limits t equal to 0 to 4 plus 5. Next, integration e power of minus st. So that is e power of minus st divided by minus s. Next, limit, write down the limit t equal to 4 to infinity.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ನ ಟಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ -1/s ಇದೆಯಲ್ಲ, ಟೇಕ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಟಿ ಈಸ್ 4, e ಪವರ್ ಆಫ್ -s, ಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಈಸ್ 4. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್. ಟಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ 0 ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ 0 ಇಂಟು ಎನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ 0 ಮೈನಸ್ ಎಸ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್. ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಈಸ್ e ಪವರ್ ಆಫ್ -4s, ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಸ್ ಟಿಗೆ 0 ಅಂತ ಹಾಕಿದರೆ e ಪವರ್ ಆಫ್ 0 ಈಸ್ 1. e to the power of 0 equal to 1. Next, plus into minus is minus 5/s. Next, e power of -st ಗೆ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ದಿ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್. e ಪವರ್ ಆಫ್ -infinity ಈಸ್ 0. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ e ಪವರ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, e ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ 2.71 and so on to the power of infinity. Any value to the power of infinity is infinity. So e power of plus infinity is infinity. Then find out the e power of minus infinity. So e power of minus infinity andre take reciprocal. So 1 divided by e power of infinity equal to 1 divided by e power of infinity value is infinity. So any value by infinity is 0. Any value by infinity is 0. Okay, so upper limit e power of -infinity, e power of -infinity value is 0. Okay, e power of -infinity value is 0. Minus of lower limit ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 4 ಇದೆ. So e power of -4s. Next, multiply this into this one. -4/s into e power of -4s. Next, -1/s square into this one. So -1/s square e power of -4s. Next, -1/s square into -1 is plus. Minus plus. 1/s square into 1 is 1/s square. Minus plus 5/s e power of -4s. Next, ಇಲ್ಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರಲ್ಲಿ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇಸ್ ಎಸ್, ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಸ್ ಇದೆ. ಟೇಕ್ ಕಾಮನ್, ಮತ್ತು e ಪವರ್ ಆಫ್ -4s e ಪವರ್ ಆಫ್ -4s ಇದೆಯಲ್ಲ, ಟೇಕ್ ಕಾಮನ್ ಹಿಯರ್. 5, ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈನ್, 5/s minus 4/s. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ 1/s ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, ಟೇಕ್ ಕಾಮನ್. So this second term, the sign will be my negative sign. Put negative sign here. This third term sign is positive of 1 anta bariri. 1/s square into 1 is 1/s square. Next, take LCM. Otherwise 5 minus 4 is 1. So e power of -4 is divided by s plus 1/s square. First write down the positive value 1 minus of e power of -4s. Next, second problem. Find Laplace transform of f of t if f of t equal to, when t vary from 0 to 1, that time f of t value is 0. When t vary from 1 to 2, that time f of t value is t. When t is greater than 2, means 2 to infinity. So output f of t value is 0. First, as a working procedure, from the working procedure, so first write down the definition of Laplace transformer. So Laplace transform of f of t equal to integral of 0 to infinity e power of -st f of t into dt. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇಸ್ 0 to 1, ಇಲ್ಲಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಹಾಗೆ ಬರೀರಿ.
plus next second interval is 1 to 2 idu e power of minus st f of t into dt plus third interval is 2 to infinity e power of minus st f of t into dt. After that, on substituting for f of t, we have only one integral in the RHS. Because here first interval 0 to 1, that time output f of t is 0. So ಇಲ್ಲಿಗೆ 0 ಇತ್ತಲ್ಲ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತದೆ. 0 into anything is 0. So no need to find the integration for first term. ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 to 2 ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಟಿ ಆಗತ್ತೆ. ಕನ್ಸಿಡರ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಇನ್ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಥರ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವಲಲ್ಲಿ 2 to ಇನ್ಫಿನಿಟಿನಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಆಫ್ ಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ 0. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಔಟ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ 0. Next, on substituting for f of t, we have only one integral in the RHS. So that is middle term, means second term. So integral of 1 to 2 e power of minus st, f of t value is t dt. Next here f of t is polynomial. So make it interchange ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ಲೇಸ್ನ ಆರ್ಡರ್. ಸೊ ಆರ್ಡರ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಬರ್ನೌಲಿಸ್ ರೂಲ್, ಲ್ಯಾಪ್ಲಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಟಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಟಿ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇ ಪವರ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಇ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಸ್ ಟಿ ಈಸ್ ಇ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಸ್ ಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮೈನಸ್ ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್, take differentiation of the first function, so that is 1. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನಿಗೆ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅಗೇನ್ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇ ಪವರ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಇ ಪವರ್ ಎಸ್ ಟಿ ಇಸ್ ಇ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಸ್ ಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮೈನಸ್ ಎಸ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಎಸ್ ಇದೆ, ಮೈನಸ್ ಎಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದಿ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್ 1 to 2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ minus 1 by s take outside. So apply the upper and lower limit for t value ಗೆ, tಗೆ upper and lower limit apply ಮಾಡಬೇಕು. So first apply the upper limit 2 into e power of minus 2s minus lower limit is 1 into e power of minus s. So first term is over. Next minus 1 by s square take outside. Next first apply the upper limit e power of minus 2s minus of lower limit is e power of minus s. Next Laplace transform of f of t equal to, so minus ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಇನ್ಸೈಡಿಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ, ಮೈನಸ್ ಇಂಟು minus 2 e power of minus 2s is minus 2 e power of minus 2s, minus minus plus e power of minus s. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಟೇಕ್ ಮೈನಸ್ಸನ್ನು ಔಟ್ಸೈಡ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಮೈನಸನ್ನು ಔಟ್ಸೈಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಮೈನಸ್ಸು ಮೈನಸ್ಸು ಪ್ಲಸ್, ಸೊ ಇ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಸ್. ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ, ಮೈನಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಪ್ಲಸ್ ಅದು ಪ್ಲಸ್ಸು ಮೈನಸ್ಸು ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಇದು ಮೈನಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಥರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. Find Laplace transform of f of t if f of t is when t vary from 0 to pi, means 180 degree athu pi radian, that time output is sin 2t. When t is greater than pi, means pi to infinity, output becomes 0. First write down the Laplace transformer formula. Laplace transform of f of t equal to integral of 0 to infinity e power of minus st f of t into dt. Next first interval is 0 to pi e power of minus st f of t dt, plus second interval is pi to infinity e power of minus st f of t dt. Next when 0 to pi, interval 0 to pi, that time f of t value is sin 2t. So write down here dt. When t is
when t is greater than pi, that time f of t value is 0. Okay, second term cancel out. Second term cancel ಆಗುತ್ತೆ. Only first term ಮಾತ್ರ ನೀವು find out ಮಾಡಬೇಕು. So using this formula, integral of e power of at sin bt dt equal to e power of at divided by a square plus b square into a into sin bt minus b into cos bt. So LHS as it is, a place ಅಲ್ಲಿ minus s ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, b place ಅಲ್ಲಿ 2 ಅಂತ substitution ಮಾಡಿ. So then e power of minus st divided by minus s whole square plus b value is 2. 2 whole square. A is minus s, sin b value is 2t. B value is 2. Okay, ಇಲ್ಲಿ t ಇದೆ, t ಬರೀರಿ. Minus b is 2, cos b is 2t. So apply the limit. Limit is 0 to pi. 0 to pi. T value. Next, ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಟೇಕ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. ನೆಗೆಟಿವ್ನ ಔಟ್ಸೈಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. minus 1 divided by, in the denominator, minus s square is s square plus 2 square is 4. E power of minus st, s into sin 2t plus 2 cos 2t. ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲ್ಲ ಔಟ್ಸೈಡ್ಗೆ ಹೋಗಿದೆ, ಸೊ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಟಿ ಇಂಟರ್ವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 0 to pi. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ minus 1 divided by s square plus 4. apply the upper and lower limit t. E power of minus t value is pi, upper limit is pi, s. Next s into sin 2, upper limit is pi, plus 2 cos 2, upper limit is pi, minus of lower limit e power of 0 into s into sin 2 into 0 is 0 plus 2 cos 2 into 0 is 0. So here sin 2 pi is 0, cos 2 pi is 1. Sin 0 is 0, cos 0 is 1. So ಇದು minus 1 divided by s square plus 4 ಹಾಗೆ ಬರೀರಿ. e power of minus pi s, s into sin 2 pi, sin 2 pi is 0, s into 0 is 0 plus 2 into cos 2 pi, cos 2 pi value is 1, 2 into 1 is 2, minus e power of 0 value is 1, sin 0 is 0, 0 into s is 0, plus 2 cos 0 value is 1, 2 into 1 is 2. Next, Laplace transform of f of t equal to minus 1 divided by s square plus 4. Here 2 into e power of minus pi s, first term, minus 1 into 2 is 2. Take negative sign outside. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನನ್ನು ಇನ್ಸೈಡಿಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಸೊ ಮತ್ತು 2 ಟೇಕ್ ಕಾಮನ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. 2 divided by s square plus 4, 2 ones 2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ e power of minus pi s. So this is the final answer. Thank you.